Now we move on to the next talk. For next talk, we have our sports committee current Tamil Nadu TNSB sports committee chairman, Dr. Naveenkumar. And Dr. Naveenkumar is a physician and diabetologist and a fitness freak, and who is fondly called Jim Kelly by our Erode colleagues. And சார் எப்பவுமே சொல்லுவார், அவர் ஓபிடி பக்கத்துலேயே ஒரு டம்பல் வச்சுருப்பார் பெருசாக. ஸோ யாராவது வந்தாங்கன்னா, யாராவது சண்டை பிடிக்கிற மாதிரி பேஷண்ட் வந்தாங்கன்னா டம்பல் பார்த்தாங்கன்னா எல்லாரும் சரி இவர்கிட்ட சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்னு வாய்ஸ் ஏற்ற மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி. அண்ட் ஹீ இஸ் பீன் இன் டு ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ஃபார் த பாஸ்ட் 15 years. இஸ் a லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னர் and is a badminton player at participation in lots of state level tournaments. Over to you, Naveen, sir. Am I audible? Yes, sir. You can start sharing your screen. Yeah. Respected President, respected Secretary and Finance Secretary, and dear friends, good evening to one and all. First, special thanks to Dr. Arunkumar sir. அவர் வந்து என்ன வந்து லாஸ்ட் டைம் டிமாக்கான்லேயே ஒரு ஃபிட்னஸ் டாக் கொடுக்க சொன்னாரு. ஆர்கனைசிங் இதில் இருந்ததுனால என்னால் கொடுக்க முடியல. இந்த டாக் எப்படியாவது கட்டாயம் கொடுத்துடணும். நான் ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணி இதை நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஒன் மோர் ஹாப்பி திங் வந்து இந்த மீட்டிங்ல வந்து என்னன்னா, டாக்டர் வினோத் நாத்தனியல், he was my UG classmate and we were the ones we were started our gym activities in 2003 and 4. அவர் வந்து அப்ப இருந்தே ரொம்ப ரெகுலரான ஜிம் ட்ரெயினி. நாங்கள் ஒரு இன்டர்மீடியண்டா பண்ணுவோம், பட் ரெகுலர் ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணணும். 2011 ஒரு இன்ஜுரி ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து டிஸ்கன்டினியூட் வெயிட் ட்ரைனிங் அண்ட் ஸ்டார்டட் இன்வால்விங் பேட்மிண்டன்ல இன்வால்வ் ஆனேன். நதானியல் சொல்ல போனோம்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் டு மீ ஃபார் வெயிட் ட்ரைனிங் அஸ் வெல் அஸ் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னிங், எஸ்பெஷலி அலாங் வித் டாக்டர் முகமது இப்ராஹிம் சார்லாம் எனக்கு வந்து ஃபேஸ்புக்ல நான் ரெகுலரா அவங்களெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கேன். அவங்கெல்லாம் இன்ஸ்பயர் பண்ணதுனால தான் ஐ ஸ்டார்டட் அகெயின் 2017 வெயிட் ட்ரைனிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாஸ்ட் 7 years ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்கேன். அண்ட் பாஸ்ட் 2 years லாங் டிஸ்டன்ஸ் ரன்னிங்லயும் ஐ ஃபினிஷ்ட் அப் டு ஹாஃப் மாரத்தான் வரைக்கும் ஓடிட்டு இருக்கேன். ஸோ வித் திஸ் பேக்ரவுண்ட் என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸோ muscle mastery, strength training secrets for gym and home. So this is my talk today. Importance of muscle mass. What happens with our muscle mass during our aging. A role of strength training in adult life. And we are going to discuss about basics of strength training, both in gym as well as in about bodyweight exercise and strengthening bands. Muhammad Ibrahim sir already mentioned that muscle is more important, exercise is important, but actually it is underappreciated. If you want to say in a single word, muscle is the organ for longevity. So we forget it. Most of the time we think that when we have a muscle mass, we want to show off or anything, but actually it is the organ for longevity. These are the most of the overlapping slides from Dr. Muhammad Ibrahim. It is, if you have a good strength and good muscle mass, you will be strength, you will be independent. As you can maintain strength and mobility as you age. This thing we know that we are more metabolically active when you have more muscles, which helps in weight management and can reduce the risk of obesity related conditions. And also when we have a good muscle mass, it improves the bone density, reduces the risk for osteoporosis and fractures in later life. And disease prevention, as I said previously in previous talks, it improves the insulin sensitivity, blood pressure and cholesterol levels. Thereby it reduces the risk of diabetes, heart disease and certain type of cancers. These are the structural things, and this is the most important thing. If you have a good muscle mass, you will have a very good mental well-being. It reduces the symptoms of anxiety and depression, improves the cognitive function and enhances the overall well-being. So as I said previously, it is not about showing off your muscles. It is when you have a good muscles with the proper kind of physical activity, you are mentally also, you will be very active and you will have a feel of well-being. So this is the impact of aging on the muscles.
30 years is the time where you will have the maximum muscle mass in your body. From there, it start declining about 2 to 4% per decade. So at the end of 80 years, you almost lost about 24 to 40% of your muscles. It will be replaced by fat. Various factors will increases the muscle loss, which is called the sarcopenia. Mostly age-related factors are lack of physical activity, mitochondrial dysfunction, aging-related anorexia, and apoptosis. And other common causes includes vascular, hormone-related problems like low testosterone and pro-inflammatory cytokines, dieting and weight loss, and neuronal factors like loss of motor end plates and peripheral neuropathy. All these factors lead into the loss of muscle. We call it as sarcopenia. So age-related sarcopenia can be preventable. So with the adequate intake of proteins in your diet, and most of the time we used to say once we turn 50, many people stops eating non-vegetarian and reducing the intake of proteins. So that is a bad habit which in fact affect your muscle mass and muscle health. And adequate exercises, controlling of chronic inflammation and stress reduction. These are the way we can maintain a muscle mass and we can prevent the muscle loss also. So we'll see about the exercises, role of exercise in maintaining muscle mass. So this slide was already discussed by Dr. Muhammad Ibrahim. So it's when you do strength training, it preserves and enhances the muscle mass, improves balance, and overall it improves your self-esteem. So there are humpty number of benefits. These are the main benefits I want to highlight. Then who should do strength training? Actually, in the past, only the athletes were used to do to enhance their performance or to increase the muscle mass. But the strength training is now recognized as the critical to everyone's health and fitness, regardless of gender, age, and ability. So the previous presentation, the question was asked whether we can older people can do exercises that is running. Running form is also a form of exercise. So there is no bar with the age, gender, or ability. So you can do at any age. There is no difference between male and female. If you are able to do, you can do it. So our American Diabetic Association, again, people with the diabetes, it advises people with the diabetes should aim for 2 to 3 resistant training sessions per week. So it's not only about cardio and other things, you also should involve in resistance training or strength training, at least 2 to 3 sessions per week. So with this background, we'll go to the basics of strength training. First, we'll go to the gym exercises, and we'll see about the basics of gym exercise. This thing again was highlighted by Dr. Muhammad Ibrahim. So before going to the gym, know your cardiac status, because we have seen a lot of people are doing more exercise at more enthusiastically at the start of the fitness activities. They land up in problem. And pre-hydration, sir, as sir said, the hydration is a more important thing. You should have a pre-hydration in the form of 200 to 400 ml of liquids, and you should also have liquids in between your sessions. The dynamic stretches and warm-ups, as highlighted by both Dr. Muhammad Ibrahim and Vinod Nathaniel, for running and basic exercises. At the end, never forget to do pull-down exercise. So this will help to relieve your pain, and it will also helps to improve the muscle health. So we have entered into the gym. We have a proper warm-up and other thing where we are going to start. So it is better to have a start with the full body workouts, that is circuit workouts, as mentioned by Dr. Muhammad Ibrahim. In that circuit workouts, you go for compound lifting with low weights, followed by isolation workouts. It's preferable to do on alternative days, that is 3 sessions per week. Many a time we see whenever people enter into the gym, they straight away head into the cardio workouts like treadmills or the cycles or elliptical trainers. They sweat out for about a half an hour and so, and they come back and they start lifting some amount of weights and other things. Actually, this is wrongdoing. So whenever you want to do a strength training, do it before cardio,
or do it on separate days. Strength training on separate day and cardio on separate days. So before going for any changes, follow this basic schedule for at least 2 weeks. Then you can change accordingly. So how frequent you can do exercises? So it depends on what is your aim or what is your goal. If you want to build muscles for show off in the stages or want to go for a competition, you should train for at least 6 days a week. These are the common schedules followed by the professional athletes. Day one they'll do push days. That is, they train the muscles which involves the pushing activities like chest muscles, shoulder muscles, and triceps. And day two they'll do pull day. That is, they'll do exercise for muscles which are involved in pulling activities like latissimus dorsi, trapezius, and biceps. Day three, they'll dedicate it for lower muscles, that is legs muscles. They'll repeat on the same on day 4, 5, and 6. They'll take rest on day 7. Another common schedule which is followed by professional athletes are day 1, they'll do chest and back muscles. Day 2, they'll do shoulder and arms muscle. Day 3, they'll dedicate it to leg muscles. They'll repeat it again on 4, 5, 6, day 4, 5, 6, and they'll take rest on day 7. This is for a competitive level of athletes. If your aim is to maintain the muscle mass with some gain, which is preferable for our people, you can do an alternate day. You can follow either of this schedule. Day 1 you can do push day. Day 3 you can do pull day, and day 3 you can dedicate it for leg days. You should add moderate level of cardio in the form of either running, walking, or cycling in between days to have a maximal benefits. And you should take complete rest on day 7, which helps on recovery. So if people are involved in some other kind of physical activities, like those who are involved in running, or those who regularly play badminton, tennis, and other physical activities, they need to go for whole body workouts twice a week, at least twice a week, for strengthening and injury prevention. This is for competitive athletes who are involved in other kind of activities like competitive sprinters, competitive marathon runners, competitive sports players. They need to undergo sport-specific strength training minimum twice a week. These are the frequencies we should follow. So next we going for the exercises. Compound exercises versus isolation exercises. These compound exercises are exercises which uses multiple muscle groups at the same time to perform a movement. The classical example is squats exercise, which involves muscles of legs and lower body like quadriceps, hamstring, calves, glutes. It also engages the core and lower back. Isolation movements are usually involves a single muscle or single muscle group, and they are just one plane of movement. The classical example is biceps preacher curl. So when you want to do a physical activity, it should be compound exercises first. Why it is so? If you do compound exercise more, you will build strength very fast. That you are going to pick up heavier weights in no time. They are efficient. They have a higher energy expenditure when compared with isolation movements. Most importantly, they improve the coordination and balance, and they are good for the symmetry of the body. It also boosts the heart rate. These are the common compound movements. Compound movements are common exercises. They called as foundations, like squats, push-ups, bench press, deadlifts, overhead press, rows, and triceps dips also considered as a compound movement, compound exercise. So when you want to go for a physical strength training, your exercise program should include compound lifts up to 80% of your schedule. The isolation exercise should be less than 20% of your total schedule. So we know about our interval, how frequent we are training, know about the combat exercises. So what is the weight you are going to start? For that, you should know about your 1 rep max. That is the maximum weight you can lift for a single repetition for a given exercise.
You can say if it is a bench press, how much maximum weight you can lift for a single repetition. So how you can safely find your 1 rep max. So as I said previously, always warm up. It should be done at the start of your session, not at the end. எல்லாத்தையும் முடிச்சு நான் கடைசியா பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா டெஃபினட்டா உங்களோட பவர், மசில் பவர் எல்லாமே போயிருக்கும். அந்த டைம்ல பண்ணீங்கன்னா உங்களோட மேக்ஸிமம் 1 rep max கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ இட் ஷுட் பி டன் அட் த ஸ்டார்ட். முக்கியமான விஷயம் ஸ்பாட்டர். ஸ்பாட்டர்னா வந்து நம்ம கோவில் படத்துல வடிவேலுக்கு இருக்கிற ஸ்பாட்டர் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஒரு நல்ல நல்ல ஸ்பாட்டர். ஏன்னா இஃப் யூ ஃபெயில்னா ஹி ஹாஸ் டு சேவ் யுவர் லைஃப். ஸோ யூ நீட் டு ஹேவ் அ ஸ்ட்ராங் ஸ்பாட்டர். ஸோ இஃப் யூ இதுல வந்து நீங்க ட்ரைன் பண்றப்ப ஒவ்வொரு செட்டுக்கு நடுவில் 3 to 5 minutes வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துக்கணும். ஸோ திஸ் திங்ஸ் ஷுட் பி ரிப்பீட்டட் எவ்ரி 5 to 6 weeks. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த 1 rep max கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அப்ப வந்து எது லைட் வெயிட், எது மீடியம் வெயிட், எது ஹெவி வெயிட்ங்கிறது தெரியணும். 60%, less than 60% of your 1 rep maximum is called as lightweight. Between 60 to 80% is medium weight. If the weight you are lifting is going to be more than 80% of your 1 rep max, it is called as heavy weight. So இதை வச்சு நீங்க you can predict what weight you are doing. So next most important thing, form. முகமது இப்ராஹிம் சார் சொன்னாரு ஃபார்ம், நல்ல ஃபார்ம்ல செய்யணும், எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. ஃபார்ம்ங்கிறது இதுதாங்க. ஃபார்ம்ல வந்து ஃபார்ம் போறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். வாட் இஸ் கான்சென்ட்ரிக் கன்ட்ராக்ஷன் அண்ட் எக்ஸென்ட்ரிக் கன்ட்ராக்ஷன். கான்சென்ட்ரிக் கன்ட்ராக்ஷன்ங்கிறது உங்க மசில் ஷார்டன் ஆகுறது, தட் இஸ் லிஃப்டிங் பேஸ். நீங்க பைசெப் புல் பண்றப்ப உங்க மசில் பம்ப் ஆகிற ஸ்பேஸ் வந்து கான்சென்ட்ரிக் கன்ட்ராக்ஷன். எக்ஸென்ட்ரிக் பேஸ் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் பேஸ் ஆர் லோவரிங் பேஸ். இந்த டைம்ல நீங்க வந்து கிராவிட்டி எய்டடா வந்து வெயிட்டை லோவர் பண்ணுவீங்க. ஸோ ப்ராப்பர் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, கான்சென்ட்ரிக் ஃபார்ம் வந்து ஒரு ரேபிடா இருக்கலாம் அண்ட் இட் ஷுட் பி ஸ்டெடி, இட் ஷுட் பி அண்ட் ஃபுல் ரேஞ்ச். அண்ட் அட் த எண்ட் ஆஃப் த கான்சென்ட்ரிக் பேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஐசோமெட்ரிக் ஹோல்டு, அதாவது உங்களோட மூவ்மெண்ட் எதுவும் இல்லாம ஹோல்ட் பண்ணும். அடுத்து எக்ஸென்ட்ரிக் பேஸ். திஸ் இஸ் த பேஸ் வேர் யுவர் மசில் growth அண்ட் மசில் ஸ்ட்ரெச்சஸ் வில் பி மோர். ஸோ அதனால இந்த பேஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா நியூட்ரல் பொசிஷன் ரீச் பண்ற வரைக்கும் நம்ம வந்து இதை பொறுமையா செய்யணும். So it is concentric pace, which is rapid and steady. Isometric hold for a second. At the end of concentric pace, eccentric pace should be slow and steady. So repetition, idhula vandu repetitions. A single repetition or rep include a concentric lift, isometric hold and eccentric pace. So நீங்க எவ்வளவு ரெப்ஸ் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணுங்கிறது வந்து உங்களோட ட்ரைனிங்ல வந்து உங்களோட கோல் என்னங்கிறத பொறுத்து வேரி ஆகுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ காமன் ரெப் ரேஞ்சஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங், அதாவது பவர் லிஃப்டிங் மாதிரி பிளான் பண்றீங்கன்னா நீங்க வந்து 1 to 2 ரெப்ஸ் பண்ணா, 1 to 3 ரெப்ஸ் பண்ணா போதும். உங்களுக்கு பவர் மட்டும்தான் வேணும் அப்படின்னா இட்ஸ் 1 to 5 reps. திஸ் இஸ் அ கிளாசிக்கல் ப்ரோட்டோகால், தட் இஸ் மசில் கெயின் ப்ரோட்டோகால். இப்போ நீங்க மசில் கெயின் வேணும்னா அட்லீஸ்ட் 6 to 12 ரெப்ஸ் பண்ற அளவுக்கு நீங்க வந்து இருக்கணும். அந்த அளவுக்கு வெயிட்ஸ் மட்டும் தான், தட் இஸ் பிட்வீன் 60 to 80% ஆஃப் 1 rep maxல நீங்க எடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் 6 to 12 reps உங்களால கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும். எனக்கு இது எதுவுமே வேணாம், எனக்கு ஜஸ்ட் மசில் இது எனக்கு கார்டியாக் என்ட்ரன்ஸ் மட்டும் போதும், எனக்கு தின் மசில்ஸ் மட்டும் போதும்னா லைட்டர் வெயிட்ஸ்ல யூ கேன் கோ ஃபார் 12 to 15 reps. ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரெப் ரேஞ்சஸ் யூ கேன் ஃபாலோ. அடுத்து செட்ஸ். நீங்க ஒரு 12 ரெப் முடிச்சீங்கன்னா அது ஒரு செட்டுங்க. ஒரு எக்ஸசைஸ்க்கு நீங்க எவ்வளவு ரெப்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெவல். At the beginner level, it's better to do 3 sets per exercise. If more advanced, you can progress to 4 sets and 5 sets. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், rest between the sets. We also call it as interset recovery because we need time to replenish our muscle energy that is in the form of ATP. Depends on the intensity, the ரெஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 30 செகண்ட்ல இருந்து 3 நிமிஷம் வரைக்கும் வெரி ஆகுங்க. ஸோ இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஹை இன்டென்சிவ் எக்ஸசைஸ், அதாவது வந்து நல்ல ஹெவி லிஃப்ட் பண்றீங்க, காம்பவுண்ட் எக்ஸசைஸ் பண்றீங்கன்னா the rest should be 2 to 5 minutes இருக்கலாம். பட் ஐசோலேஷன் எக்ஸசைஸ் லைட் வெயிட்ஸ்ல பண்ற மாதிரி இருந்தா பெஸ்ட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் யுவர் ரெஸ்ட் டைம் பிட்வீன் 30 to 90 seconds. Then comes variations. இப்போ ஒரே மசிலுக்கு வேற வேற டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ், வேற வேற ஆங்கிள், வேற வேற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வச்சு பண்றதுக்கு பேர் தான் வேரியேஷன்ஸ். கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா செஸ்ட் டே. எல்லாத்துக்குமே தெரியும், திஸ் இஸ் a classical exercise for chest, that is barbell bench press.
இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பாத்தீங்கன்னா டம்பல் ஃபிளைஸ், செஸ்ட் ஃபிளைஸ். இது வந்து தேர்ட் எக்ஸசைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்க்ளைன் டம்பிள் பிரஸ் விச் ஃபோக்கஸஸ் ஆன் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த செஸ்ட். அடுத்து வந்து சீட்டட் மெஷின் பிரஸ் ஃபோர்த் எக்ஸசைஸ் வந்து. ஃபிஃப்த் எக்ஸசைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் கேபிள் கிராஸ் ஓவர். அண்ட் சிக்ஸ்த் எக்ஸசைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ட்ரைசெப்ஸ் டிப்ஸ் ஆர் செஸ்ட் டிப்ஸ். இந்த 6 எக்ஸசைஸ்மே வேரியஸ் ஆங்கிள்ஸ்ல வேரியஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரே மசில தான் ட்ரை பண்றோம். தட் இஸ் பெக்டோரல் மசில்ஸ் தான் ட்ரை பண்றோம். ஸோ இத காரணம் என்ன சொல்லுவோம்னா திஸ் இஸ் அ வேரியேஷன்ஸ் சொல்லுவோம். யூஸ்வலா ஒரு மசிலுக்கு வந்து நம்ம 3 வேரியேஷன்ஸ் பண்ணலாம். ஒரு எக்ஸசைஸ் ஒரு மசிலுக்கு வந்து 3 வேரியேஷன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் if you are on the chest day you can do this thing classical barbell bench press, dumbbell flies followed by triceps dips. ஒரு 3 வேரியேஷன் இருந்தாலே மோர் தென் எனஃப். அடுத்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் வந்து ப்ராக்ரசிவ் ஓவர்லோட். ப்ராக்ரசிவ் ஓவர்லோட் என்ன பாத்தீங்கன்னா கிராஜுவலி இன்க்ரீசிங் த இன்டென்சிட்டி ஆர் டிஃபிகல்டி ஆஃப் ஒர்க் அவுட்ஸ் ஓவர் த டைம். இதோட கோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டு மேக்ஸிமைஸ் த ரிசல்ட் பை ரெகுலர்லி சேலஞ்சிங் யுவர் பாடி. ஸோ இது வந்து காமன் விஷுவல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பாத்தீங்கன்னா ப்ராக்ரசிவ் ஓவர்லோட் பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா இப்போ உங்களால வந்து ஒரு 10 கிலோ டம்பிள் எடுத்து 8 ரெப்ஸ் பைசப்ஸ் பண்ண முடியுதுன்னா 1 or 2 weeks கழிச்சு நீங்க வந்து அதை 10 reps இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். 10 reps நீங்க கம்ஃபர்டபுளா பண்றீங்க 1 or 2 weeks பண்ணிட்டீங்கன்னா again you can increase same weightல வந்து 12 reps வரைக்கும் பண்ணலாம். ஸோ அவர் பிரைமரி எய்ம் வந்து மசில் கெயினா இருக்கிறதுனால ஒன்ஸ் யூ ரீச் த 12 reps மார்க்னா நீங்க வந்து யூ ஷுட் இன்க்ரீஸ் த வெயிட். அதாவது 12 கிலோ வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி again you start from 8 reps, then progressively increase to 12 kgs, then progress further. There are other ways to do progressive overload. முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி adding more reps, adding more weights are the common way of doing progressive overload. Other things are adding more sets. Instead of 3 sets, you can do 4 sets or 5 sets. And the thing is, the fourth way is improving the form. நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்சென்ட்ரிக் பேஸ் வந்து ஸ்டெடியாவும் பண்ணிட்டு ஐசோமெட்ரிக் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ஸ்லோவா எக்ஸென்ட்ரிக் பேஸஸ் செய்ய சொல்லுவோம். இன்ஸ்டெடா நம்ம என்ன பண்ணுவோமா கான்சென்ட்ரிக் பேஸ்ல இருந்தே நீங்க வந்து ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா பண்ணி ஐசோமெட்ரிக் ஹோல்ட் பண்ணி அகைன் ஸ்லோ அண்ட் ஸ்டெடியா எக்ஸென்ட்ரிக் பேஸ் பண்றதும் உங்களோட ஃபார்மை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ கைண்ட் ஆஃப் ஓவர்லோட். அண்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை இன்க்ரீஸ் பண்றது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டூ டைம்ஸ் a week you can train for 3 times a week. Thereby it also puts your muscle on progressive overload. And another way of doing progressive overload is decreasing the rest time. As I said, between 30 seconds to 3 minutes is common rest time. So if you take 1.5 minutes per exercise, you can reduce to 1 minute. It also comes into progressive overload. So these are the common basic things you should know in the gym schedule, gym workouts. So with this, we can form a model schedule. So when you are entering into the gym, pick up first determine your 1 rep max. Pick up 60 to 80% of 1 rep max. Aim for 6 to 12 reps. As I said, focus on form. It is always a brisk concentric pace for full range. Isometric hold at the end. Go for a slow and steady eccentric pace. Maximum 3 sets per variation. You need 30 to 90 seconds rest in between the sets. Not more than 3 variations per sets. This thing you should always remember, Rome was not built on a single day. You cannot have a result on single exercise on single day. It takes minimum 8 weeks to see a visible change. If you want to show your biceps curl, it will take at least biceps mass. It will take at least 8 weeks. So every individual is different. As Mohammed Ibrahim sir said, every individual is different. You should enjoy the journey. And finally, there should not be any ego lifting. So what is ego lifting? It is attempts to lift more weight than they should. It results in poor form, higher risk of injury. You cannot see any results. So this is about workouts in gyms. Then we'll move to body weight exercises and home workouts. So not only the gyms and gym equipments and weights will give you muscle mass or a fit body.
when you do workouts with your body weight alone, we can have a proper physique and some amount of muscle mass also. A classical home exercise will always start with the push-ups. So they are fast and effective exercise for building strength. When done in proper form, they can also strengthen the lower back core by engaging the abdominal muscles. This is the first body weight exercise. Second thing is squat. This is the most important compound exercise we can do with the body weight as well as with weights. This and the muscles work are quadriceps, glutes, hips, hamstrings, calves, and inner thighs. Burpees. This is one of the most important compound workout. This works many muscles in the body and burns many calories. It can be used as a calorie burner also. Running on the spot. This is a when you the quicker you pump your arms, the quicker your legs will go. This is also a wonderful calorie burner. Leg raises. It is an effective exercise for lower abs. It strengthens the muscles in the lower abdomen and legs, and it is a great exercise. It can be done with while you are lying on your bed. And mountain climber. This is another important compound exercise. It's great for building cardio endurance, core strength, and agility. You will work several different muscle groups with a mountain climber. It's almost like getting total body workout with just one exercise. And lunges, this is a quite effective exercise in terms of strengthening legs and buttocks. And jumping twist, this exercise burns calories and can target your obliques. Those who want to reduce their love handles, they can do this exercise. And finally, about crunches. Crunches won't give you six packs because this crunches most of the time you can see many people will do continuously crunches for reducing their abdomen. This will not reduce your abdominal fat. It's your diet will make them more visible. That is your abdomen. If you want to have a visible abdominal muscle, you have to have a proper diet. So these are the other form of other body weight exercise you can do in home. Finally, few slides about resistance bands. Actually, they are large elastic bands. You can use it to exercise in all areas of body. Advantages are they are helpful in toning and strengthening. They are portable and inexpensive. They are useful for stretching when you are involved in other physical activities also. These are the exercise you can do by using strengthening band. You can see almost all part of the body can be trained with the strengthening bands. So it's almost like having a single equipment for doing all kind of activities. Instead of going for gym when you don't have a time to go for gym and other thing, you can use this strengthening band, which is helpful to strengthen your muscles. This is for your personal reference for a size chart of various strengthening bands based on their color. Yellow is the extra light one, which is the easiest one. And if you move to black, which is the heaviest one. So this is for your personal reference. So I'm concluding my presentation here. Thank you. Thank you, sir. That was an excellent comprehensive talk. So from gym training to home workouts to resistant band training, you have touched upon all the subjects. And இன்னைக்கு தான் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் பார்த்து தான் நிறைய ரெப்பு இதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. ஜிம் போனால் நிறைய வேர்டு சொல்லுவாங்க, அது புரியவே புரியாது. ரெப்ஸு, செட்டு, ஒரு பேசிக் வேர்ட்லேருந்து நிறையா விஷயங்கள் எப்படி பண்ணும், ஸோ எப்படி வெயிட்லாம் ஏற்றக்கூடாது. ஸோ ஆல் த பேசிக்ஸ் யூ ஹவ் த்ரோன் லைட் அப்பான், சார். Doraikannan sir, your valuable comment, sir. Dr. Naveen has done a wonderful job by saying after 30 years, we are losing our muscle strength and fatty muscles are encroaching. And one word, muscle, the muscle is the organ for longevity.
So when you got a good muscles, you feel your mental well-being is increased, and you have got a confident. Then eating after 40 years non-vegetarian, he is encouraging. That's the one part of getting a good protein for exercise. And do exercise in all the ages. All ages is not exempted. And diabetic mellitus also, all persons should do exercise at least 3 to 4 days a week. In the strengthening exercise, we should know our cardiac status, then start for exercise. Start with pre-hydration and dynamic exercise and warm-up. And compound exercise and isolation exercise, it is for the gym people. And home workout is not only for gym people, for everybody. We can do a push-up, squat, burpees, and running at the spot, leg raising exercise, mountain climber, longest jump and twist, and crunches. These are simple exercises where everyone can practice, not only in the gym, but also in the home. So it is a good eye opener for people around us to do some exercise at least once a week or twice a week or thrice a week for maintaining our health. Excellent, and Dr. Naveen, thank you. We have a few questions for you, sir. There is a question, like, can we increase muscle mass after 50 years? Sir, definitely. Age is not the limit, sir. If you address the calorie need, protein intake, and if you do proper weight training, definitely even after the age of 50s, you can gain muscle. So there is no upper age limit as per you, sir. Yes, sir, definitely. Okay, sir. So another question. Just a second, sir. Can one with rectus diastasis do core strengthening exercises? Yeah, பண்ணலாம் சார். ஆனா என்னன்னா crunches மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ண முடியாது. There are alternatives like planks, இந்த மாதிரி exercises they can do, sir. Isometric stretchesலாம் உங்களுக்கு holdsலாம் நல்ல ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ராஹிம் சார் சொன்னார்ல isometric hold மாதிரி exercises, V holds and other things. இந்த மாதிரி exercise definitely they can do. Crunches மாதிரி விஷயங்கள் தான் rectus டைரக்டா இன்வால்வ் ஆகிற டைனமிக் எக்ஸசைசஸ் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது நல்லது. People with disc prolapse, how about their running or strength training? So, sir, disc prolapse ப்ராப்பரா அட்ரஸ் பண்ணது root compression எதுவும் இல்ல, அந்த மாதிரி இல்ல அப்படின்னா டெஃபினட்டா they can do, sir. என்ன அப்படின்னா compared with normal people they need more strengthening exercise initially. So instead of doing weights and other things body weight strengthening and Ibrahim sir சொன்னார்ல அந்த static hold exercise, இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல தான் any injured people they need to spend time on static holds more, sir. அந்த மாதிரி டைம்ல they'll improve the muscle strengthening without any இப்ப injuries progress ஆகாம they can improve their muscle mass. Then slowly they progress to dynamic exercise and weight training, sir. So why we should do strength training first and then cardio, or why strength training and cardio on separate days? What is the logic? Most of the time என்னன்னா muscle cardio முடிச்சோடனே most of the time muscle fatigue ஆயிடும், sir. அந்த டைம்ல வர்றப்ப பேலன்சஸ் கம்மியா இருக்கும், உங்களோட மசில் பவரும் கம்மியா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்களால வெயிட் லிஃப்டிங், அதாவது வெயிட் ட்ரைனிங் பண்றப்ப நீங்க லிஃப்டிங் பவர் கம்மியா இருக்கும் ஒண்ணு. ரெண்டாவது பேலன்ஸ் மிஸ் ஆகும், நிறைய டைம் இன்ஜுரி சான்சஸ் அதிகம். ஸோ அதனாலதான் ஆல்வேஸ் வெயிட் ட்ரைனிங் ஃபர்ஸ்ட் ஃபாலோட் பை கார்டியோ, ஆர் வெயிட் ட்ரைனிங் அண்ட் கார்டியோ ஆன் செப்பரேட் டேஸ். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் யூ லூஸ் பவர். ஃபர்ஸ்ட் திங் பவர் இருக்காது, செகண்ட் பேலன்ஸும் மிஸ் ஆகும், டெஃபினெட்லி சான்சஸ் ஃபார் இன்ஜுரிஸ் மோர். Whey protein do you recommend, sir? சார், இது $1 million கொஸ்டின். இதுல என்னன்னா உங்களோட லெவல் ஆஃப் ட்ரைனிங் அண்ட் உங்களோட ப்ரோட்டீன் இன்டேக் ரெண்டையும் பொறுத்து இருக்குங்க சார். இஃப் யூர் நீங்க லோவர் இன்டென்சிட்டி ட்ரைனர்னா உங்களோட ப்ரோட்டீன் இன்டேக் 1 gram per kg பாடி வெயிட் தான் சார். அதை உங்களால டயட்னால மீட் அவுட் பண்ண முடியும்னா தட் இஸ் மோர் தென் எனஃப். நீங்க ஹெவியர் இன்டென்சிட்டி, தட் இஸ் யூஆர் டூயிங் 6 days a week, ஒரு 80% 1 rep max மேல பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா உங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் இன்டேக் 2 grams per kg பாடி வெயிட் தேவைப்படும் சார். அந்த மாதிரி ஸ்டேஜ்ல வெறும் பாடி வெயிட் வெறும்
டயட்டை மட்டும் வச்சு ப்ரோட்டீனை மீட் அவுட் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல வே ப்ரோட்டீன் இஸ் ரெக்கமெண்டட் சார். ஸோ வே ப்ரோட்டீன் ஓவர் டயட் ப்ரோட்டீன் கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டா இட் இஸ் நாட் ரெக்கமெண்டட். ஸோ ஹோல் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். உங்களால வந்து மீட் அவுட் பண்ண முடியல அப்படின்னா டெஃபினட்டா யூ கேன் ஆட் வெயிட். Instructions for low back pain. Again, static stretching தான் சார். நம்ம அந்த ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரெச்சிங்ஸை வந்து நம்ம ரொம்ப இது பண்றோம். நம்ம எக்ஸசைஸ்னாலே கை காலை சுத்துறது, டைனமிக்கா வெயிட் லிஃப்ட் பண்றது இது எல்லாமே நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சார். அந்த எனி இன்ஜூர்ட் பர்சன்ஸ் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் தே ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் வித் ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரெச்சஸ், பொசிஷன் ஹோல்டிங் அண்ட் ஸ்டாட்டிக் ஸ்ட்ரெச்சஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி தே கேன் ப்ராக்ரஸ் சார். How to distribute cross training, gymming, and flexibility over the week? Sir, 2 weeks. இதுல cross training எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்ல. Nathaniel can answer that. And he has very good experience with the other thing. Okay, sir. Protein for present weight or ideal body weight for age? So if already if the patient is obese, say 80 kg or 90 kg, and if the ideal body weight is only 60 kg, so how to calculate Current the body protein weight, requirements? current body weight. Current body weight. Current Okay, body. sir. Okay, sir. Thank you very much, sir. And a few more questions regarding female workouts are there, and I think our female physical fitness experts should be able to answer after the next session. So we will thank you, Naveenkumar, sir, and we will move on to the next session.